Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Welcome to Harman Press 2 class. In this class, I am going to discuss about hyperbola. Look at the screen. Here you can see that two right circular cone cut by a plane. If two right circular cone cut by plane, then you get this type of shape. Okay, and this type of shape. This shape is known as hyperbola. Okay, if two right circular cone cut by a plane, then they get this type of shape, and this type of shape is known as hyperbola. In hyperbola, there are two focus, two vertex, two directrix, two axis. One is transverse axis. This axis is called transverse axis. Other is conjugate axis. This axis is called conjugate axis. And two asymptote. Asymptote কি সেটা ডিটেইলস আলোচনা করব এই ভিডিওর শেষের দিকে. Okay, let's join with me. Standard equation of hyperbola. Look at the figure. There are two focus S prime, two vertex A prime, two directrix. These two are directrix. One center. One axis is, this axis is known as transverse axis, and this axis is known as conjugate axis. We know in case of conic, SP by PM is equal to E, and if this E is greater than 1, then the conic represents a hyperbola. Okay, here P be any point on the hyperbola, and PM is the perpendicular distance from the point to the directrix. Okay, so we can take A as P, then we get SA by AZ is equal to E. Cross multiplying, we get SA is equal to E as Z. And taking this length A prime, let this length A prime is equal to twice A, and C is the center, therefore C is the middle point of A prime, therefore we get CA is equal to A, and CA prime is also is equal to A. Okay, now we can separate SA into CS minus CA and AZ is into CA minus CZ. Okay, and putting the value of CA, we get CS minus A is equal to E into A minus CZ, and mark this equation as 1. Similar, you can write SA prime by A prime Z is equal to E, and cross multiplying, we get SA prime is equal to E A prime Z. Okay, and we can separate SA prime into CS plus CA prime and A prime Z into CZ plus CA prime. Okay, and putting the value of CA, we get CS, we get A plus CS is equal to E into CZ plus A. Okay, and mark this equation as 2. Now from 1 and 2, now adding 1 and 2, we get CS is equal to A. Okay, and subtracting 1 from 2, we get this, and CZ is equal to A by E. That means this length is equal to A by E, and this length is equal to A. Okay, now let P of xy be any point on the hyperbola. Let P of xy be any point on the hyperbola, and draw perpendicular PN on CX and PM on MZ, and join SP. As PN is perpendicular to CX, therefore triangle PSN is a right angle triangle. Therefore we can apply here Pythagoras theorem.
Therefore we get sp square is equal to sn square plus pn square. Okay. Now we can write here Sn is equal to Cs plus Cn. We can write Sn is equal to Cs plus Cn. And as this point is P of xy and this C is origin here, therefore this length Cn is equal to x and Pn is equal to y. Okay. Therefore, putting the values of Cs, Cn and Pn, we get Cs is equal to AE plus Cn is equal to x and Pn is equal to y. And squaring we get a square e square plus twice ax plus x square plus y square. Okay, and we can write Pm is equal to nz, and we can separate nz into cz plus cn, and we get cz is equal to a by e and cn is equal to x here, and squaring we get a square plus 2ax plus e square x square divided by e square. But in case of conic, sp is equal to epm. Squaring we get sp square is equal to e square pm square, and putting the values of sp square and pm square we get this, and cancelling e square we get a square e square plus twice ax plus x square plus y square is equal to numerator. Here a square plus 2ax plus e square x square. Taking x square as common, we get 1 minus e square plus y square is equal to a square minus a square e square. And taking a square as common from right side, then I get 1 minus e square, and dividing both sides by a square into 1 minus e square, we get x square by a square plus y square by a square into 1 minus e square. কিন্তু হাইপারবোলার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম কি e greater than 1, তাহলে e স্কয়ারটা অবশ্যই greater than 1 হবে। তাহলে 1 মাইনাস e স্কয়ারটা কি হচ্ছে, নেগেটিভ হচ্ছে। তাহলে আমার ডিনোমিনেটরটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ডিনোমিনেটরটাকে পজিটিভ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদেরকে যদি এখানে e স্কয়ার মাইনাস 1 টাকে বানাই, তাহলে কি করতে হবে, মাইনাস 1 কমন নিতে হবে। মাইনাস কমন নিলে আমরা পেয়ে গেলাম x স্কয়ার বাই a স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার বাই a স্কয়ার ইনটু e স্কয়ার মাইনাস 1। দেন ডিনোমিনেটরটা পজিটিভ হয়ে গেল। তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা দাঁড়ালো x স্কয়ার বাই a স্কয়ার, এখানে মাইনাস চলে আসলো। ওকে, now mark this equation as 5, and if we put x equal to 0 here, we get y square is equal to a square into e square minus 1, and applying square root on both sides, we get y is equal to plus minus root over of a square into e square minus 1. And now let this length as b, then we get the standard equation of hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1. ইলিপসের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন এবং হাইপারবোলার স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন প্রায় সেম। এখানে পার্থক্য হলো হাইপারবোলার এই মাঝখানের সাইনটা হবে নেগেটিভ এবং ইলিপসের মাঝখানের সাইনটা হবে পজিটিভ, এবং এ আর বি এর ছোট বড় হওয়ার কারণে ইলিপসের এক্সিস চেঞ্জ হচ্ছিল, কিন্তু হাইপারবোলার ক্ষেত্রে তা হবে না। এ আর বি ছোট বড় হলে হাইপারবোলার এক্সিস চেঞ্জ হবে না, ট্রান্সভার্স এক্সিস এবং কনজুগেট এক্সিস যে দুইটা এক্সিস আছে চেঞ্জ হবে না। শুধুমাত্র কখন চেঞ্জ হবে, যখন এটা y স্কয়ার বাই সামথিং মাইনাস এক্স স্কয়ার, y স্কয়ার মাইনাস এক্স স্কয়ার ফর্মেটে থাকবে। এখানে এক্স স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার ফর্মেটে আছে, তাহলে কনজুগেট এক্সিস হবে y অ্যাক্সিস, তাহলে ট্রান্সভার্স এক্সিস হবে x অ্যাক্সিস এন্ড কনজুগেট এক্সিস হবে y অ্যাক্সিস। ওকে, কিন্তু এখানে যদি থাকতো y স্কয়ার মাইনাস এক্স স্কয়ার ফর্মেটে, তাহলে কনজুগেট এক্সিস হয়ে যেত x অ্যাক্সিস এবং ট্রান্সভার্স এক্সিস হয়ে যেত y অ্যাক্সিস। ওকে, now from equation 6 you get b is equal to root over of this, and calculating this you get e is equal to root over of 1 plus b square by a square, and from equation 3 and 4 we get cz is equal to a by e and cs is equal to ae. Cz is equal to a by e, that means this length cz is equal to a by e, therefore
foot of the directrix will be plus minus a by e0, same as ellipse. And this length CS is equal to a, therefore foci are plus minus a is 0. Okay, center origin here, so center is 0 0, vertex minus a0 plus a0, so vertex are plus minus a0. Equation of the directrix, x is equal to plus minus a by e. Equation of the lattice rectum, this point is a at 0 and this point is minus a0, so lattice rectum, so equation of the lattice rectum are x is equal to plus minus a. Length of lattice rectum similar as ellipse, 2b square by a. Clear? Now asymptote of a hyperbola. Asymptote means অসীম তট। কোন একটা স্ট্রেট লাইন যদি কোন একটা কার্ভকে অসীমে টাচ করে, অসীমে গিয়ে টাচ করবে, যদি এরকম হয় তাহলে সেই স্ট্রেট লাইনটাকে বলা হয় অ্যাসিম্পটোট। ওকে, this is a hyperbola and this length a prime is equal to twice a. Now taking length as twice a and breadth as twice b, we form a rectangle. এবং আমরা এই ডায়াগোনাল দিয়ে যদি একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করি তাহলে আমরা অ্যাসিম্পটোটটা পেয়ে যাব। এই লাইনটা এই কার্ভটাকে টাচ করবে না, অসীমে গিয়ে টাচ করবে, কিন্তু এই লাইনটা তো অসীমে পৌঁছাবে না। এই লাইনটা এই স্ট্রেট লাইনকে টাচ করবে অসীমে গিয়ে, টাচ করবে না, আস্তে আস্তে যত বড় হবে কার্ভটা, যত বড় হবে তত কাছাকাছি আসবে, ডিসটেন্সটা কমতে থাকবে। এখানে ডিসটেন্স আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, কিন্তু টাচ করবে না। কোথায় টাচ করবে? অসীমে গিয়ে টাচ করবে। তাহলে এই লাইনটাকে বলা হবে অ্যাসিম্পটোট। তাহলে অ্যাসিম্পটোট আমরা কিভাবে পাবো? যদি আমরা টুয়াইস এ লেন্থ এবং টুয়াইস বি ব্রেডের একটা রেক্টেঙ্গেল ফর্ম করি, তাহলে ওই রেক্টেঙ্গেলের ডায়াগোনাল দিয়ে যে লাইনটা পাস করবে সেই লাইনটাই হবে এই কার্ভের জন্য, এই হাইপারবোলার জন্য অ্যাসিম্পটোট। ওকে, তাহলে আমরা কয়টা অ্যাসিম্পটোট পেয়ে গেলাম? দুইটা অ্যাসিম্পটোট পেয়ে গেলাম। ওকে, আমরা ধরেছিলাম কি বলতো, এই লেন্থটা টুয়াইস এ, তাই না? তাহলে সি এ প্রাইমটা কি হলো? এ। সি এ প্রাইমটা হলো এ, এবং এই ব্রেডটা ধরেছিলাম টুয়াইস বি, তাহলে এই লেন্থটা কি হবে? বি। ওকে, তাহলে এই লাইনের স্লোপটা কি পাবো বলতো? আমরা স্লোপ পেয়ে গেলাম বি বাই এ। ওকে, আর এবং এটা কোন কি দিয়ে পাস করছে? অরিজিন দিয়ে পাস করছে, এবং স্লোপ পেয়ে গেলাম বি বাই এ। তাহলে আমাদের এই লাইনের ইকুয়েশনটা কি হয়ে গেল? y is equal to mx and m here b by a. Okay, therefore equation of one asymptote is y is equal to b by a, and this length is minus a and this length is b, so slope of this line is minus b by a. Therefore we get equation of another asymptote is y is equal to minus b by x. Clear? I hope it is. This is all for today. Thank you.